So this is a brief history of machine learning, and we will discuss this topic under first unit. So before deep learning, so we have so many uh, field of so many models which are evaluated as a part of the machine learning. సో డీప్ లెర్నింగ్ కంటే ముందు మనకు మిషన్ లెర్నింగ్లో చాలా రకాల మోడల్స్ అనేవి మనకు ఎవాల్యుయేట్ అయ్యాయి అనమాట. అంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే ప్రతి సిచ్యువేషన్లో మనకు డీప్ లెర్నింగ్ అనేది అప్లై చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీప్ లెర్నింగ్ హ్యాస్ బికమ్ a very popular and is getting a lot of attention and investment in the field of AI. However, it is essentially to know that it is not only the successful type of machine learning. Many other algorithms are used in the industry today and they are not necessarily deep learning algorithms. అంటే డీప్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ అల్గారిథమ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మనం మిషన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకున్నాం తర్వాత ఇమీడియట్గా డీప్ లెర్నింగ్ నేర్చుకొని ఆ వర్క్ మిషన్ లెర్నింగ్తో పాసిబుల్ కానటువంటివి కంపల్సరీగా డీప్ లెర్నింగ్తోనే చేయాలని ఏం లేదనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ సక్సెస్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్. మిషన్ లెర్నింగ్కి కంటిన్యూషన్ డీప్ లెర్నింగ్ అని చెప్పలేమన్నమాట. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో sufficient data to train your deep neural network, then at that time the deep learning is not useful anymore. For example, if there is no sufficient data to train your deep learning algorithm, that means you need a complex సఫిషియంట్ డేటా సెట్ అనేది మీకు డీప్ లెర్నింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ని ట్రైన్ చేయడానికి లేనప్పుడు అలాంటప్పుడు మీ డీప్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనేది ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి అంత ఎఫిషియెంట్గా ఉండదన్నమాట. సో అలాంటి సందర్భాల్లో వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్. ద ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ అనమాట. మీకు మిషన్ లెర్నింగ్లో ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేవి మీకు అందుబాటులో ఉంటాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ డీప్ లెర్నింగ్ మైట్ నాట్ ఆల్వేస్ బి ద బెస్ట్ చాయిస్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్. Sometimes there might not be enough data for it to work well, or another algorithm would solve the problem more efficiently than your deep neural network. If you are new to the machine learning and only know about the deep learning, you might end up trying to use it for everything and see every problem as a nail for your hammer. అంటే ఏంటి, మీకు ఓన్లీ డీప్ లెర్నింగ్ మాత్రమే వచ్చు, మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది రాదు. సో అలాంటప్పుడు ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని డీప్ లెర్నింగ్ ఉపయోగించి సాల్వ్ చేయాలని ట్రై చేశారనుకోండి, దెన్ యువర్ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ విల్ బి జస్ట్ లైక్ ఏ నైల్ అనమాట. అంటే మీరు జస్ట్ మీ వర్క్ మొత్తం ప్రోగ్రెస్ అనేది చాలా స్లోగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు నో both the algorithms of machine learning and deep learning అనమాట. To avoid this trap, it is crucial to learn about the other approaches to the machine learning and use them when are more suitable for the task at hand అనమాట. So what are different models? So we will first introduce the probabilistic models, then we go for the earlier neural networks, then kernel methods. After that we see the decision trees, random forest and gradient boosting techniques అనమాట. So the first model which are introduced is the probabilistic model. So it is a statistical way of analyzing your data. A probabilistic model is nothing but a statistical way of analyzing the data. That means we use some statistical formulas or some statistical methods to analyze your data and interpret what are the result you want. రిజల్ట్ ఏదైతే కావాలో ఆ రిజల్ట్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి లేదా జనరేట్ చేయడానికి సమ్ స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ బీన్ అరౌండ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ and it's still used a lot today. One of the most popular probabilistic model is the Navy based. So what we have discussed in the previous subject, machine learning. So machine learning lo మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి Navy based అంటే సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాబబిలిటీ, ప్రయర్ ప్రాబబిలిటీ, పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ. సో కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ ఆధారంగా మనకు Navy బేస్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. So Navy based algorithm generally a type of the machine learning algorithm that uses the Bayes theorem to classify the data. It assumes that the features in the data are independent of each other, which is why it is called as
నావిగేషన్. అదే బేషన్‌లో అనుకోండి మీరు డిపెండెంట్‌గా తీసుకుంటారు. నావిగేషన్‌లో మనకు ఫీచర్స్ అనేవి డేటా సెట్‌లో ఉండేటటువంటి ఫీచర్స్ అనేవి ఇండిపెండెంట్‌గా తీసుకుంటామనమాట. ఇట్ వర్క్స్ బై అస్యూమింగ్ దట్ ఈచ్ ఫీచర్ ఇన్ ద డేటా సెట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. సో, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సో, బేసన్ థియరమ్ ఈస్ ఏ mathematical formula that can be used to calculate the probability of an event happening given some prior knowledge. So, in case of navigation, the prior knowledge is the distribution of the features in the training data. So, navigation లో మనకు prior knowledge అంటే ఏంటి? How the data is distributed in your data set. Whether the data is distributed like a Poisson distribution or binomial distribution, random distribution. ఏ విధంగా మీకు డేటా అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్‌ని మనం ప్రయర్ నాలెడ్జ్ కింద తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో, నావిగేషన్ ఈజ్ సింపుల్ బట్ ఇట్ కెన్ బి వెరీ ఎఫిషియంట్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ టాస్క్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా సెట్‌ని మీరు 2 ఆర్ 3 క్లాసెస్ కింద క్లాసిఫై చేయాలనుకోండి. అలాంటప్పుడు మీకు నావిగేషన్ థియరమ్ అనేది చాలా ఎఫిషియంట్‌గా వర్క్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాస్ట్ అండ్ స్కేలబుల్, మేకింగ్ ఇట్ గుడ్ ఫర్ చాయిస్ ఫర్ ద లార్జ్ డేటా సెట్. మీరు డీప్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఏ విధంగా అయితే పెద్ద పెద్ద డేటా సెట్‌కి అప్లై చేస్తారో ఆల్టర్‌నేటివ్‌గా సో, ఇఫ్ ఇట్ ఫిట్స్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ యూ కెన్ అప్లై ద నావిగేషన్ థియరమ్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ద deep neural networks. So, similar to the navigation, same time at the same era, we have another type of model is called logistic regression. Logistic regression కూడా మనకు మెజారిటీ ప్రాబ్లమ్స్‌కి సూటబుల్ అవుతుందన్నమాట. వేర్ వి వాంట్ టు క్లాసిఫై యువర్ డేటా సెట్ ఇన్ పాజిటివ్ అండ్ నెగెటివ్ మేనర్. పాజిటివ్ అండ్ నెగెటివ్ మేనర్‌లో ఎక్కడైతే మీరు క్లాసిఫై చేయాలనుకుంటున్నారో లేదా ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ లెక్క మీ డేటా సెట్‌ని క్లాసిఫై చేయాలనుకుంటున్నారో సో, అలాంటి చోట మీకు లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ కూడా చాలా బాగా సూటబుల్ అవుతుందన్నమాట. సో, దీస్ ఆర్ ద 2 ప్రాబబిలిస్టిక్ మోడల్ విచ్ ఆర్ ఎవాల్యుడ్ ప్రయర్ టు ద డీప్ లెర్నింగ్. డీప్ లెర్నింగ్ కంటే మన లార్జ్ డేటా సెట్స్ మీద అప్లై చేయడానికి ఎవాల్యూ అయినటువంటి 2 ప్రాబబిలిస్టిక్ మోడల్స్ ఏంటి? నావిగేషన్ థియరమ్ అండ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అన్నమాట. సో, ఆఫ్టర్ దట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అన్నమాట. సో, ఎర్లీ టు ద న్యూరల్ నెట్వర్క్. ప్రెజెంట్ ఉన్నటువంటి న్యూరల్ నెట్వర్క్ అంటే ప్రీవియస్‌గా కూడా మన న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉండేవి. ఆ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనేవి మోటివేటెడ్ ఫ్రమ్ ద బయోలాజికల్ న్యూరాన్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్. బయోలాజికల్ న్యూరాన్స్ హ్యూమన్‌లో బయోలాజికల్ న్యూరాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బేస్‌గా తీసుకొని లేదా వాటి నుంచి ఇన్‌స్పైర్ అయ్యి క్రియేట్ చేసినటువంటి న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అన్నమాట. సో, ప్రెజెంట్ మనకున్నటువంటి న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనేవి చాలా పవర్‌ఫుల్ అన్నమాట. వి హావ్ మల్టీ లేయర్స్ ఆల్సో. But at the beginning, we have only single layer neural networks which are inspired from the biological neurons of the human being. The neurons were typically threshold gates, which means that they could only activate if their input was above the some threshold criteria. So, for suppose only a few layers మాత్రమే ఇంకా ఫ్యూ లేయర్స్ అనే బదులు ఓన్లీ సింగిల్ లేయర్ ఆర్ 2 లేయర్స్ మాత్రమే ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉండేవి మీ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్‌లో. సో, వి పుట్ సమ్ థ్రెషోల్డ్ కండిషన్ దట్ మీన్స్ ఆల్ ద వెయిట్ అండ్ వెయిటెడ్ సమ్ వాల్యూ అనేది ఒక వాల్యూని ఎక్సీడ్ అయిందనుకోండి దెన్ దట్ న్యూరాన్ విల్ బి ఫైర్డ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద వెయిటెడ్ సమ్ వాల్యూ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 20 దెన్ ద న్యూరాన్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. న్యూరాన్ విల్ బి ఫైర్డ్ అంటే ఏంటి? న్యూరాన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అంటే దాని యొక్క వర్క్ అనేది చేయడానికి యాక్టివేట్ అవుతుందనమాట. దట్ ఈస్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్రైటీరియా వాల్యూ ఆర్ ఏ స్పెసిఫిక్ కండిషనల్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ యువర్ వెయిటెడ్ సమ్ వాల్యూ. వెయిటెడ్ సమ్ వాల్యూ తోటి కంపారిజన్ చేస్తాం అనమాట. సో, వెన్ ఇట్ meets the threshold value, the neuron will be activated, the neuron will be fired to function its work. The first early neural networks was the perceptron. First introduce చేసినటువంటి neural network ఏంటి? perceptron అన్నమాట. Which was developed in the year 1957. The perceptron was a simple model that could be used to classify the binary data. That means if you want to classify your data into either true or false manner, either 0 or 1. So, 2 categories కింద మీరు డివైడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే then you can use this perceptron. It was a single layer neural network with a threshold gate at the output అన్నమాట. So, other early neural networks are Adeline and Madeline networks which were developed in the year 1959.
These networks are also single layer networks, but they used in different types of they use different types of neurons called linear unit, LTU, linear threshold unit అని చెప్పుకున్నాం కదా. LTUని ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట, యాడ్ లైన్ కానీ మ్యాట్ లైన్లో. అదే మీరు పర్సెప్ట్రాన్ తీసుకున్నారనుకోండి, యూజ్ ద సింగిల్ లేయర్ నెట్వర్క్ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట. Early neural networks were limited in their capability, but that means their functioning or their working capacity will be limited. They could only be used to solve the simple problems, and they were not even robust to noise. That means they are exposed to heavily to the noise. However, they laid the foundation for the development of the more powerful neural networks that are used today. So here are some of the limitations of the earlier neural. So what are the limitations? They were only able to learn the simple relationship. They were not very robust as to the noise. They were computationally expensive to train. Why expensive? Because all are single layer networks. So in order to train on the large data set, it will become very కాంప్లెక్స్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మీకు టాస్క్ అనేది కాంప్లెక్స్ అవుతుందో కాస్ట్ కూడా మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద నాయిస్. సో నాయిస్ డేటాను కూడా ఎక్కువగా అవి ప్రభావితం చేస్తాయి అన్నమాట. So despite these limitations, earlier neural networks are significant breakthroughs in the field of the artificial intelligence. They showed that it was possible to build the machine learning model that were inspired by the human brain. This led to the development of more powerful neural networks that are used today. So even though they had some limitations, but they made the foundation for the neural networks what we are using in today. So any doubt till now? So we discussed probabilistic model. In probabilistic model, we discussed Navi based and logistic. Then earlier neural networks model, perceptron, add line and mad line. And what are the limitations of these earlier neural networks? Then we have the kernel methods. So the kernel methods are nothing but your support vectors. Kernel methods అంటే ఏంటంటే మీ support vectors అన్నమాట. So as neural networks started to gain some respect among the researchers in 1990s, thanks to the first success, a new approach to the machine learning rose to the fame and quickly sent neural networks back to the offline kernel methods. సో ఎప్పుడైతే మనకు న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ను డెవలప్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశారో, ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అనేది టేస్ట్ చేశారో అందరు సైంటిస్టులు, దే ఆర్ ట్రై టు ఇన్వెంట్ అనదర్ మెథడ్ జస్ట్ లైక్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లెక్క వర్క్ అయ్యేటటువంటి ఇంకో మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లేదా ఇన్వెంట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. దట్ మెథడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కర్నల్ మెథడ్ అనమాట. ద కర్నల్ మెథడ్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అల్గారిథమ్స్, ద బెస్ట్ నోన్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ సపోర్ట్ వెక్టార్ మిషన్స్. మీ కర్నల్ మెథడ్స్లో చాలా రకాలైనటువంటి మెథడ్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ లైక్ డెసిషన్ ట్రీ కావచ్చు, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ కావచ్చు, బూస్టింగ్ టెక్నిక్స్ కావచ్చు, లేదా మీ క్లస్టరింగ్ టెక్నిక్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కర్నల్ మెథడ్స్ కిందకే వస్తాయి అన్నమాట. బట్ ద బెస్ట్ వన్ ఆర్ వైడ్లీ యూజ్డ్ వన్ ఈస్ ద యువర్ సపోర్ట్ వెక్టార్ మిషన్ అనమాట. సో వై యు ఆర్ యూజింగ్ సపోర్ట్ వెక్టార్ మిషన్? టు క్లాసిఫై యువర్ డేటా సెట్. సో మీ డేటా సెట్ని 2 గ్రూప్స్ కింద క్లాసిఫై చేయడానికి మనం ఈ సపోర్ట్ వెక్టార్ మిషన్ని ఉపయోగిస్తామంట. బై డ్రాయింగ్ ఏ డెసిషన్ బౌండరీ, ఒక డెసిషన్ బౌండరీ. దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం? సపోర్ట్ వెక్టార్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఈ లైన్ని సపోర్ట్ వెక్టార్ అని కూడా పిలుస్తామంట. సో టు క్లాసిఫై 2 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనమాట. A decision boundary can be thought of a line or surface separating your training data into 2 spaces corresponding to 2 categories. So if your data set is linear data set, that means if your data set contains only few points, only కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, then your support vector will be a straight line or a just line అనమాట. ఒక లైన్ కింద డ్రా చేస్తాం. అలా కాకుండా మీ డేటా సెట్ అనేది కాంప్లెక్స్గా ఉంది అనుకోండి, దెన్ యువర్ సపోర్ట్ వెక్టర్ మే బి ద అనదర్ జియోమెట్రిక్ గ్రాఫిక్స్ అనమాట. టు క్లాసిఫై న్యూ డేటా పాయింట్స్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు చెక్ విచ్ సైడ్ డెసిషన్ బౌండరీ దే ఫాల్. మనం ఏదైనా ఒక డేటా సెట్ని క్లాసిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి? ఏ పాయింట్స్ అనేవి ఇటు సైడ్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ డ్రా ద డెసిషన్ బౌండరీ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్, ఇఫ్ ఐ డ్రా ద డెసిషన్ బౌండరీ
లైక్ దిస్. ఈ లైన్ లెక్క నేను డ్రా చేశాను అనుకోండి. ద పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ బిలో దిస్ లైన్ ఆర్ వన్ కేటగిరీ, అబోవ్ ద లైన్ ఆర్ వన్ కేటగిరీ. సో యూ నీడ్ టు డిసైడ్ ఫస్ట్ దట్ వన్. సో ఎస్విఎం అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది? సో వీ కెన్ సమ్మరైజ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ద ఎస్విఎం ఇన్ 2 పాయింట్స్. The data is mapped to the new high dimensional representation where the decision boundaries can be expressed as the hyperplane. Hyperplane is nothing but your line and straight line. ఫస్ట్ మనం ఇచ్చినటువంటి డేటా సెట్ ఏం చేయాలి? న్యూ డైమెన్షన్కి మ్యాప్ చేయాలి. హై డైమెన్షనల్ డేటా సెట్కి మ్యాప్ చేయాలన్నమాట. అలా మ్యాప్ చేసినప్పుడు మనకి డెసిషన్ బౌండరీ అనేది డ్రా చేయడానికి, హైపర్ ప్లేన్ అనేది డ్రా చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఏ గుడ్ డెసిషన్ బౌండరీ ఈజ్ కంప్యూటెడ్ by trying to maximizing the distance between the hyperplane and the closest data points from each class. A step called maximizing the margin. This step is called maximizing the margin. This allows the boundary to generalize well to the new samples outside from the target data set. సో అంటే ఏంటి? మన న్యూ ప్లేన్కి మ్యాప్ చేసిన తర్వాత మన డేటా సెట్లో ఉండేటటువంటి డేటా పాయింట్స్ న్యూ ప్లేన్కి మ్యాప్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ విల్ డ్రా ద డెసిషన్ బౌండరీ. డెసిషన్ బౌండరీని డ్రా చేస్తాము. ఆ డెసిషన్ బౌండరీకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ అనేవి దగ్గరగా ఉన్నాయా లేదా ఫార్ అవేగా ఉన్నాయా, దూరంగా ఉన్నాయా. ఇఫ్ డేటా పాయింట్స్ ఆర్ ఫార్ అవే టు యువర్ హైపర్ ప్లేన్, దెన్ వీ విల్ మూవ్ యువర్ డెసిషన్ బౌండరీ ఆర్ వీ విల్ ఎక్స్పాండ్ యువర్ హైపర్ ప్లేన్. హైపర్ ప్లేన్ ఏం చేస్తాం? ఎక్స్పాండ్ చేసేస్తాం. ఎక్స్పాండ్ అంటే నియరెస్ట్ టు యువర్ డేటా పాయింట్స్. మీ డేటా పాయింట్స్కి నియరెస్ట్గా ఉండే విధంగా మూవ్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా మూవ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకు మెజారిటీ డేటా పాయింట్స్ అనేవి క్లాసిఫై చేయడానికి కుదురుతుంది అనమాట. ద టెక్నిక్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్ ద డేటా టు ఏ హై డైమెన్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం బికమ్స్ సింపులర్, మే లుక్ గుడ్ ఆన్ ద పేపర్. మీరు ఇచ్చినటువంటి డేటా సెట్ని హై డైమెన్షనల్ ప్లేన్లోకి మ్యాప్ చేయడం అనేది మీరు పెన్ను పేపర్ తీసుకునేటప్పుడు చేసినప్పుడు చాలా ఈజీగానే ఉండొచ్చు. బట్ ఇన్ రియల్ టైం ప్రాక్టికల్గా మీరు చేసినప్పుడు ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లాట్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్స్ లైక్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ చేయడం కానీ, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కానీ, లేదా ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కానీ, లాట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. పెన్ను పేపర్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఈజీగా అనిపించినా కానీ ప్రాక్టికల్గా చేసేటప్పుడు ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. దట్ ఈస్ వేర్ ద కర్నల్ ట్రిక్ కమ్. సో అందుకని ఈ కాంప్లెక్సిటీని, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కాంప్లెక్సిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కాంప్లెక్సిటీని మనం రిమూవ్ చేయడానికి లేదా క్యాలిక్యులేషన్స్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీని రిమూవ్ చేయడానికి లేదా మినిమైజ్ చేయడానికి. ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ కాంప్లెక్సిటీ? ఇన్ ద ఎస్విఎం ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు మ్యాప్ యువర్ డేటా టు ద న్యూ హై డైమెన్షనల్ ప్లేన్. అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే చాలా రకాలైనటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ప్రతి డేటా పాయింట్కి న్యూ డైమెన్షన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదా న్యూ కోఆర్డినేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అని మినిమైజ్ చేయడానికి మనం ఏం ఉపయోగిస్తామంటే కర్నల్ ట్రిక్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తాం అనమాట. సో వాట్ ఆర్ కర్నల్ ట్రిక్స్? కర్నల్ ట్రిక్ ఈజ్ ఏ టెక్నిక్ యూజ్డ్ ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్ దట్ అలోస్ కర్నల్ మెథడ్స్ టు ఆపరేట్ ఇన్ ఏ హై డైమెన్షనల్ space without explicitly computing the coordinates of the data in the space. సో కర్నల్ ట్రిక్స్ ఉపయోగించినప్పుడు మీరు ఎటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి చేయకుండా డైరెక్ట్గా లో డైమెన్షనల్ డేటాని హై డైమెన్షనల్ కింద డైరెక్ట్గా మ్యాప్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎప్పుడైతే మీరు హై డైమెన్షనల్ కింద మ్యాప్ చేస్తారో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ టు డ్రా యువర్ హైపర్ ప్లేన్. దిస్ కెన్ బి కంప్యూటేషనల్లీ అడ్వాంటేజియస్ యాజ్ ఇట్ కెన్ అవాయిడ్ ద నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇన్ హై డైమెన్షనల్ స్పేస్. సో కర్నల్ ట్రిక్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. మీకు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ అనేది ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, లేదా మీ వర్క్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వి కమ్స్ విత్ ద డెసిషన్ ట్రీ, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అండ్ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ టెక్నిక్స్. సో వాట్ ఈస్ ఏ డెసిషన్ ట్రీ? ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్లో చార్ట్ లైక్ డేటా స్ట్రక్చర్ వేర్ ఆల్ ద డేటా పాయింట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ ఏ ట్రీ స్ట్రక్చర్. ఇలా ట్రీ స్ట్రక్చర్లో రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేస్తాం అన్నమాట. సో డెసిషన్ ట్రీ అనేది మనకి ఎప్పుడు పాపులర్ అయిందంటే ఇన్ 2000 అండ్ 2010 దే వర్ ప్రిఫర్డ్ టు ద కర్నల్ మెథడ్స్. సో ఇది డెసిషన్ ట్రీ కానీ, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ కానీ, గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ కానీ ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్నల్ మెథడ్స్. సో we already learned this data structure. So what is a random forest? A random forest is nothing but a collection of decision trees. సో ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్ని ఏం చేస్తాం? చిన్న చిన్న పార్ట్స్ కింద
డివైడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ వి బిల్డ్ ఏ ట్రీ. ప్రతి పార్ట్‌కి మనం ఒక స్పెషలైజ్డ్ ట్రీని బిల్డ్ చేస్తామనమాట. దెన్ ఎన్సాంబ్లింగ్ దేర్ అవుట్‌పుట్స్. ఎన్సాంబ్లింగ్ దేర్ అవుట్‌పుట్స్ అంటే ఏంటి? అన్ని అవుట్‌పుట్స్‌ని మనం ఫైనలైజ్‌గా క్లబ్ చేస్తామనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేటా సెట్‌లో ఒక 1,00,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 10,000 రికార్డ్స్‌కి ఒక డెసిషన్ ట్రీ, 10,000 రికార్డ్‌కి ఒక డెసిషన్ ట్రీ అలా డ్రా చేస్తాం. సో, ఇండివిడ్యువల్ 10,000 ఫస్ట్ 10,000 రికార్డ్ డెసిషన్ ట్రీ యొక్క అవుట్‌పుట్, సెకండ్ 10,000 రికార్డ్స్ యొక్క డెసిషన్ ట్రీ యొక్క అవుట్‌పుట్, వీటి అవుట్‌పుట్స్ మొత్తం నేనేం చేస్తాను ఎన్సాంబుల్ చేస్తాను లేదా ఫైనలైజ్ చేస్తాననమాట. Random forests are applicable to a wide range of problems. You could say that they were almost always the second best algorithms for any shallow machine learning task. Gradient boosting machine, much like random forest, is a machine learning techniques based on the ensemble weak prediction models, generally decision trees. ఏంటి gradient boosting అంటే in gradient boosting we will club or we will mix different types of weak models to generate the one strong model అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్, డెసిషన్ ట్రీ లేదా క్లస్టరింగ్ టెక్నిక్స్, ఒక కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్ ఇలాంటి వేకర్ మోడల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 4, 5 రకాల వేకర్ మోడల్స్‌ని క్లబ్ చేసి ఒక ప్రాబ్లమ్‌ని సాల్వ్ చేయటానికి ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ మోడల్‌ని మనము ప్రిపేర్ చేస్తాం అన్నమాట. దాన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం? గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. ఇట్ యూజెస్ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ a way to improve any machine learning model by iteratively training the new models that specialize in addressing the weak points of the previous models. సో, మనకి ఏదైనా ఒక మోడల్‌ని ఒక డేటా సెట్ మీద యూజ్ చేసేటప్పుడు, ప్రాబ్లమ్‌ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు, ఆ మోడల్ అనేది కొన్ని కాన్సెప్ట్‌ని ఫైనలైజ్ చేయలేకపోతే, లేదా కొన్ని కాన్సెప్ట్‌ని కవర్ చేయలేకపోతుందనుకోండి. వి విల్ యూజ్ అనదర్ మోడల్ విచ్ విల్ కవర్ దట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వి విల్ మిక్స్ దీస్ 2 వీకర్ మోడల్స్. సో, ఒక మోడల్‌లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవ్వట్లేదు. ఇంకొన్ని మోడల్స్‌లో ఇంకో కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవ్వట్లేదు. సో, ఈ 2 ఆర్ 3 మోడల్స్ మనం ఏం చేస్తాం? మిక్స్ చేస్తాం. మిక్స్ చేసి మన ప్రాబ్లమ్‌ని సాల్వ్ చేస్తాం. సో, ఆ టెక్నిక్‌ని మనం గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. సో, వి విల్ ఇంట్రొడ్యూస్ న్యూ మోడల్ ఇటరేటివ్‌లీ టు ఓవర్‌కమ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ మోడల్. ఫస్ట్ ఉపయోగించినటువంటి మోడల్‌లో ఏవైతే మనం సాల్వ్ చేయలేకపోయామో, ఏవైతే క్వెషన్ రిమైనింగ్ మిగిలిపోయాయో వాటిని మనం సాల్వ్ చేస్తాం.